Değerli şagirdler ve TİSA kollektivi. Bildiğiniz gibi 13 ildir məktəbimizdə ana dili festivalı keçirilir. TİSA'nın 13-cü ənənəvi Dillər Festivalına xoş gəlmisiniz. Hello, TISA community. Welcome to TISA's 13th annual Festival of Languages. Yes, 13 years of celebrating mother tongue languages at TISA. Fevral ayında qeyd olunan bu tədbir Beynəlxalq Ana Dili Gününə həsr olunur. Onun keçirilməsində əsas məqsəd dünya dilləri, mədəniyyətləri, eləcə də multilingualizm haqqında insanları maarifləndirməkdir. This celebration marks International Mother Language Day, celebrated worldwide in February to promote awareness of linguistic and cultural diversity along with multilingualism. TİSA zəngin mədəni müxtəlifliyin bir araya gəldiyi bir məkandır. Burada 40-a yaxın müxtəlif dillərdə danışan insan təhsil alır və çalışır. At TISA, we have an extremely rich cultural diversity, with approximately 40 different mother tongue languages spoken throughout the school. Hər il biz bu tədbir üçün bir şüar seçirik. Pandemiya dövrünün təhsildə və həyatımızda yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, biz bir-birimizə daha çox dəstək olmağa və qayğı göstərməyə çalışırıq. Buna görə də bu ilki şüarımız mərhəmət və xeyirxahlıq olmasına qərar verdik. Every year, we look for a new focus for this event. Due to our transition back to campus and continuing to deal with the pandemic, along with the community's well-being, we decided that kindness and compassion are essential to support each other for this period of readjustment. İndi M1 sinif şagirdləri Angela və Oliver sizə öz layihələrin haqqında məlumat verəcəklər. Next, we have M1 students Angela and Oliver to tell you about their project. Hallo, ik ben Angela. Eu sou a Oliver. We, together with our grade level, have been working on making TISA a more caring community. One way to unite the TISA community is through the language of kindness by respecting other people and being mindful of the words you use. We should use language to bring us together and not to tear us apart. In M1, we have noticed that the use of positive and kind words can positively impact the attitude of a group. We want to prove that words can hurt. They can also make someone's day better and generally make them feel better. There are many students in the TISA who speak other languages and who are still learning English, which is the language of TISA. You can also learn new languages from people in TISA community. Having a friend who speaks another language can open new doors for new opportunities. We challenge you to say at least one positive thing to a stranger or a friend each day and see how that can impact your day along with their day. You won't lose anything from saying kind words and being kind to one another. Perhaps you'll even gain more and more friends. In M1, we have already tried this and we have observed that doing this will impact someone's day. And if everyone in TISA could do this, the TISA community would become more kind and more caring. Thank you. Oliver və Angela, çox gözəl çıxış idi. Hər ikinizə də təşəkkür edirik. Thank you. What a beautiful speech and beautiful message. Bugünkü tədbirimizin əsas məqsədi ana dilinin qorunub saxlanmasıdır. Buna görə də M1 sinif şagirdimiz Eliza'nın 2017-ci ildə PYP sərgisi üçün hazırladığı Xınalıq dili layihəsi haqqında danışmağa dəvət edirik. As the main focus of the day is on mother tongue maintenance, we've invited M5 student Elisa Scalabri to tell us about her project focused on the Kanalik language that she did way back in 2017 for her PYP exhibition. Hello everyone, my name is Elisa and I'm from Russian, France. I'm 15 years old and this is my 11th academic year at TISA. Привет всем, меня зовут Элиза и я из России, из Франции. Мне 15 лет и это мой 11-й учебный год в ТИСе. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisa et je viens de Russie et de la France. J'ai 15 ans et c'est ma 11e année scolaire à TISA. Going back to 2017, my PhD exhibition focused on endangered languages, alongside the severity of preserving mother tongues. The greatest takeaway from the project was that losing a language risks losing a lot of aspects of culture. For my action, I decided to visit Hinalik, a village situated high in the Caucasian Mountains, in hopes of learning about their endangered local language. I was able to interview some kind people and bring the information back to Baku to raise awareness.
Today, we are very excited to have Aynura Garibova here with us today, back with us after 4 years. Welcome, Aynura. زه aynura Garibova 10 ساكا باغر شري سول إلك على مكتب نشر زغرشمة حكيمية 10 كورس تمام كربام زه خناlı ورجيني كازل دمه دسوا خير كونا سسومه يور كونا Alban tayfa adışalı sa tayfeme دسوا كوبي هندر yerleşmiş ku sasome şire mistudeme yur esimiz iş kesişimiz tutarme şire cemaate esimiz tutarme demiz خير كونا قديم samizme هكي حيال رزي اسميز الخير جكتون نزاغل شري معلم رزي مكتب دميز حيال رزي خرج بختارم أصل هكي جوان رزي ريقو etmeki kirkiremiz ırcıkta kirkiremiz qulpun kitabi Soy cemaat mal hayvan işgili meşgul zağıl hoz ki nacer şirvanır cozum yayla ağırdır barmı ha hoz hayalur mu ha hoz işgil çıgı zağıl rışılır rış mekteb rzan qarışım Zım hoz yine ki yayla şirvanır guy hok zağıl işim mekteb rzan zağlıyım Zek üst ciğer mektebir zasıqdəmə, mekteb tamam qısatıqım, şiresolu ilk ali mektebirlə şılzğarışı zızıqdəm. Lüki urval xeyr qısan sızadmə, əsasım rişilur zülki urval. Asanım seçinatmə ki, bütün də rişilur zülki urval. Eliza ve Aynura, bize nadir ve qədim xınalıq dili hakkında məlumat verdiğiniz için çok teşekkür ederik. Thank you so much, Elisa and Ainara, for giving us such an interesting perspective on one of the rare languages in Azerbaijan. İller ərzində mədəniyyət və ana dili müxtəlifliyimizi qeyd etmək üçün şagird və müəllim kollektivimiz sıx əməkdaşlıq edərək möhtəşəm incəsənət nümunələrini yaradıblar. Bu il yenə biz bir araya gələrək sizin gün ərzində zövq ala biləcəyiniz gözəl sənət nümunəsini yaratmışıq. Tədbirdən bir neçə həftə əvvəl sizdən öz ana dilinizə xeyirxahlıq və mərhəmətlə bağlı bir kompliment söyləmənizi xahiş olunmuşdu. Bugün elektron formada hazırlanmış həmin gözəl sözlər dramatanına daxil olarkən hər bir kəsim üzərində işıqlandırılacaq. Over the years at TISA, we have developed a tradition of creating incredible collaborative art pieces to help celebrate our languages and diversity. Once again, this year, we have come up together with an incredible installation piece that you will have the opportunity to experience throughout the day. Focused on the idea of kindness and compassion, you were all asked to give a compliment in your mother tongue language. These words of kindness were digitalized into an amazing walk-in experience in the drama room. Your beautiful word of kindness will be beamed onto visitors as they walk through. You are. You are. Tattoo. Yeben. Ginkle. You are. Du bist. Ak. You are. You are. 你是 Eu sou. Ty. Tu eres. Ty jesteś. You are. Miss Ana, hər il bu tədbirin hazırlanmasında yaxından iştirak etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirik. Təəssüflər olsun ki, bu sizin TISA-da sonuncu ilinizdir. Düzünü desək, biz hamımız sizin enerji və ruh yüksəkliyiniz üçün çox darıxacağıq. Ümid edirik ki, növbəti illərdə də sizin qoyduğunuz ənənəni davam etdirə biləcəyik. Bugün bizim xüsusi bir qonağımız var. O, Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səlahiyyətli səfiri cənab Adil Embarkdır. Gəlin cənab səfirin çıxışını izləyək. We have a very special guest speaker with us today, Mr. Adil Embark, Ambassador of the Kingdom of Morocco in Azerbaijan. Welcome, Mr. Ambassador. Hello, my name is Adil Embarsh, and I am the Ambassador of the Kingdom of Morocco to Azerbaijan. I'm very happy to be with you today and join you in celebrating the International Day of Mother Languages. Let me first express my thanks to the organizers among the International School of Azerbaijan for the invitation they kindly extended to me. When I was told that your school has students coming from 50 countries,
I couldn't stop thinking of the amazing opportunities that translate for each and every one of you from this unique situation. Think about it. 50 countries, that's 50 nationalities, 50 histories, 50 literatures, 50 sets of traditions, 50 national cuisines, costumes, and also an important number of different languages. It will take me more than the 5-minute slot that I am allocated to just list these countries. Let me share with you a personal story. I've been working for the Ministry of Foreign Affairs of Morocco for 30 years now. Yeah, that's a long time. During my career, I served in various countries like Thailand, China, the United States, France, and elsewhere. And here I am today in Azerbaijan. Since both my wife and I were born and grew up in Morocco, we kind of took our mother language for granted. But it was a different story for our children. At some point, to make the story short, we returned to Morocco after 5 years in Washington, D.C. Our children were 11 and 8. They spoke French. They used to go to the French school. English, because that was the language used in the U.S. And they managed quite well in Arabic. They were not studying Arabic. There was no Arabic given at the French school then. In Morocco, they had some difficulties adjusting, and that was because of their limited vocabulary in Moroccan language. They were a bit shy to make new friends. This new situation reflected somehow on their grades and their moods. Then we decided to give them time to re-emerge in their mother language and culture. After 7 consecutive years in Morocco, which is rather unusual in the career of a diplomat, the transformation was amazing. They were totally fluent. They knew the culture. They knew the expressions. They knew the jokes. They had many friends, and their self-confidence was high, and above all, their grades were very good. They simply belonged. Now, imagine you are in a football stadium, and the crowd is 40 to 50,000 people. Your national team is about to play the long-awaited final. Now imagine the goosebumps when this huge crowd chants in one voice the national anthem of your country in your mother language. Now the last thing you want is not to belong. Foreign languages are good because they open doors to other cultures, to other civilizations. They not only give you the opportunity to talk to other people, but they allow you to access the nuances and the subtleties of their cultures. But in order to benefit from all that, you need to master your own language, your mother language. The more you do, the firmer is the ground under your feet, and the stronger and higher is the pedestal on which you stand to look further to your future, to a better future. You simply need to belong, don't you? Cənab səfir, ruhlandırıcı çıxışınız üçün çox təşəkkür edirik. Həmçinin bugünkü tədbirə qatıldığınız üçün də sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Shukran bizarre. Mr. Ambassador, thank you so much for your inspiring speech and for joining us today. Dillər Festivalı 2022-nin təşkili və keçirilməsinə bir çox müəllim və valideynlər, eləcə də M1 DF2 sinif şagirdlərinin böyük əməyi keçib. Hər zaman olduğu kimi hamınıza təşəkkür edirik. Bu cür əməkdaşlıq olmadan tədbirin həyata keçirilməsi mümkün olmazdı. Festival of Languages 2022 was brought to you by an incredible group of teachers, parents, and students ranging from grades M1 to DP2. Thank you to all of you, and as always, without this collaboration, this celebration would not be possible. Ümid edirik ki, bugünkü tədbir xoşunuza gəldi. Tədbirdən sonra sinif yoldaşlarınız ilə birlikdə maraqlı və əyləncəli workshoplara qoşulmanızı xahiş edirik. Həmçinin sizin üçün hazırlanmış gözəl sənət nümunəsinə də nəzər yetirmənizi istəyirik. We do hope you enjoy what we have in store for you today. Please join your grade level meetings following this assembly and enjoy the fabulous workshops, and please enjoy the art installation experience. Sizə M3 sinif şagirdləri Yuna Mori və Erika Xəlilovanın öz ictimai işlər layihəsi üçün hazırladıkları mahnını təqdim edirik. Qeyd edək ki, bu əsər yapon və fransız dillərində ifa olunacaq. Gəlin onları dinləyək. To close the assembly today, we have a performance by two M3 girls who've been working on putting together a very special medley for their community project. Today you will get a sneak peek to see just part of the full performance. Please welcome our very own Yuna Marie and Erika Kalilova.
qızlar, çox sağ olun. Bu möhtəşəm ifaların hazırlamasında böyük əmək keçən Mr. İlkin və Mr. Paul'a öz təşəkkürümüzü bildiririk. What a spectacular performance. Arigato, merci. Thank you, girls. We would also like to thank Mr. Ilkin and Mr. Paul, who worked very hard on producing these amazing music videos. Bir daha hər kəsə bugünkü tədbirin gözəl keçirməsinə görə təşəkkür edirik. Fasilədən dərhal sonra workshoplar başlayacaq. Zəhmət olmasa şagirdlərimizin hazırladıqları möhtəşəm workshoplara öz sinifiniz ilə birlikdə qoşulun. Qeydiyyat sinif rəhbərləri tərəfindən aparılacaq. Bu workshopların hazırlamasında böyük əmək sərf olunub. Ona görə də workshoplara fəal iştirak etməyinizi xahiş edirik. Sizə uğurlar arzulayırıq. Thank you once again to everyone for today's amazing assembly. Workshops will begin right after break. Please join your grade level to take part in many of the fabulous student-led workshops on offer today, prepared for you by your amazing peers. Registration will be taken at each session by your TAU teacher. A great deal of effort was put into preparing the workshops for you today, so please show your support by participating actively with your grade level. Enjoy the day! Sonda Miss Angela'nın çıxışını izləyək. To close today's assembly, we would like to invite Dr. Romney for a few closing words. Halito, that's hello in Choctaw, a Native American language spoken by the people of the Choctaw Nation of Oklahoma in the United States, including my great-grandparents. Unfortunately, there are only a few thousand Choctaw mother tongue speakers left today, which is why it's so important that we value and maintain our mother tongue languages. This has been a great week of celebrations and an excellent assembly. Kindness and caring translates in any language, and I appreciate that the focus has been on kindness and caring through the use of different languages. There are many people who made this event possible, and I want to say yakoke, or thank you, to all of them. A special thanks to Mr. Adil Embark, Ambassador to the Kingdom of Morocco and Azerbaijan, for his time and remarks. From our staff, thank you to everyone who was involved in helping create this week's event. There's a long list. Miss Anna, Miss Binu, Miss Bradley, Miss Kasky, Mr. Kasky, Miss Eva, Miss Favre, Mr. Hubbock, Miss Irina, Miss Maria, Miss Parvana, Mr. Poggi, Miss Rebecca, Miss Roberta, Miss Seva, Miss Shabnan, Miss Shada, Mr. Walker, and Miss Wafa. Thank you for the art installation assistance to Mr. Alexi, Mr. Anar, and Mr. Nazim, and help with the music videos, Mr. Ilkin and Mr. Paul. We also want to thank our MCs and all the student participants. Our MCs, Isel and Charlotte, wonderful job. And in Choctaw, there's no way to say goodbye, so I will leave it with yakoke, or thank you. Miss Angela, çıxışınız və ana diliniz tarixi haqqında məlumatı bizimlə paylaşdığınız üçün sizə minnətdarıq. Ümid edirik ki, TİSA şagirdləri, müəllimləri və qonaqlarımızın da iştirakı ilə hazırlanmış olan bu tədbirdən zövq aldınız. İlk workshop saat 11-də başlayacaq. Sonra nahar, daha sonra isə ikinci workshop olacaq. Zəhmət olmasa workshoplar haqqında məlumat olan sənədi öncədən yoxlayın. TİSA'nın bir qrup şagirdi dəyərli vaxtlarını sərf edərək bu workshopları hazırlayıb və biz ümid edirik ki, bu workshoplar hər birimiz üçün maraqlı olacaq. Thank you, Dr. Romney, for your speech and for sharing with us your linguistic background. We hope you've enjoyed today's assembly that was brought to you by TISA students and teachers and our guest speaker. Our first workshop will start at 11, followed by lunch, then the second workshop. Please make sure to check the workshop rotation document that has been shared with you. We hope you'll enjoy the workshops that were prepared by TISA students who dedicated their time to it.